Dumela Botswana on a Thursday morning text message ka o rile diata meeting ja karta go go ena metsotso ile methano more pele o kare ke mora gana go ena lona re dumelaneng ya 6 to 8 me gore jalo gone gore thulaganyo ga ena thulaganyo e teng me ka bola jalo gone gore we are back in absent running gore jalo gone gore Dumela Botswana is back on your television screens me mo sa go mpiko ja ka bo motšhentso tsa gago something has changed but you will definitely know about the changes in just a minute. I mean Mina ke Bernard Ben you thank you so much for tuning in. This morning we are talking all things agriculture. La ka ke bua te re di bua jalo puisano tse pedi mo sa gompieko mme ya nthae tebele ya me re bua jalo ka rapid farming mme tara bora ga mo khante jana LBN abe analytsa gago mme tara pela go bola taba go tsholotseng te se baka se ke mamogore be kudubedisa. Hello, good morning, how are you? Well good to see no, I don't have a hormone that makes me miss people. Oh my goodness. Anyway, before I lapisa thank you so much for listening, thank you so much for tuning in, and thank you so much for waking up with us. Ke rona ko fiela e mollo ya ntaya letsatsi e go tsosang e go ba mo dinakong e go gakola gore ga te go iragalang mo lehatseng mme jaaka sa tsa go bua mo go la gompeno re ditebagantse le tsone tsa temothuo re bua le bagwebi re bua le baji bareki re bua le botho ba ile gore ba amua ke tsa temothuo mme puisano ya me ya bobedi e leng gore ta iragala at 7:40 am re tla re bua le an app developer ka gone gore re dira jang go dirisa maranyane ha go tla mo go tsa temothuo. How are we using digital tools to push forward smart farming? And how the technology le farming di kopana ga kae di dirisana ka tsela ntseng yang? That is a conversation that we are having this morning. I am very excited for it. We've talked about smart fridges, smartphones. Now it's time for us to talk about smart farming. Yes, me ga go jalo gore ke santse rena le hano le kemena o se fema ka kwano ele ene a tshorendelo di gantsa metshameko metara mara go nyana hale ba se botsa Botswana e re tshwara le bone mo megaleng gone go utlwa re se mo sa parka sa makateleng tse jang pele ga ga tsara mo go tsore metara kana ka bosupa di kgang e be di emesente ele ka teme ya Setswana. But first things first mo sa gompiko ke khutsafalo tota o ruta jalo gone gore ha re bua jalo ka di kgantsa yoga tsa go se dila mmele ka mowa ka go se dila mmele ka go hema re dira ka tseletse tsa bagaetso. Good morning. Good morning, everyone. My name is Kutsafalo. I will be leading you in a short meditation. So I'm just going to explain what a meditation, what is it? In Setswana, we can refer to meditation as just simply kuitetsa. This is where we are just letting everything happening. We are accessing awareness, being aware in the moment. So to start, you can sit in any easy pose. This is called Sukhasana. It's also an easy pose. It's a meditative pose because it keeps your spine long and your back straight, right? We want you to be open. You can also sit in Vajrasana, but this is the pose that we will be using today. You're going to place your hands on top of your knees, your palms facing upward. We are not going to be doing any fancy mudras. So you're going to take your shoulders up, you're going to take them back and down, right? You're going to just find your seat. You can move, it's fine, so that you know that you're seated comfortably. The next thing we're going to do, and this is a personal thing because when it comes to other people who have trauma, sometimes closing your eyes won't feel so safe. So you have an option to close your eyes or you can focus on something in front of you. We just want you to be here in the now, right? So when we are closing our eyes, we are cutting off all other distractions. So after you've closed your eyes, if that feels safe for you, only if it feels safe. After you've closed your eyes, I want you to relax, right? You have to just relax your face, relax your jaw, relax your eyes, relax your shoulders, your back, all the way to your toes. We are not breathing in any particular way here. I want you to just access your breath and allow yourself to be aware of your breath as it goes in and out of your body. You are doing absolutely nothing. You are just being aware of your breath as it goes in and as it goes out. You are just going to sit with that breath. You are not breathing in any particular way.
let yourself follow your breath as it goes in and out. Do not let any breath escape without your awareness. Just keep at it, breathing in and out in a very relaxed manner. Make sure those shoulders are back and they are down. Make sure your face is relaxed and keep going back to that breath as it goes in and as it goes out of your body. Your eyes are still closed. And then, because the mind is designed to think, there are going to be thoughts that will be popping into your mind. So what I need you to do with that is to let the thoughts be, right? As the thoughts go in and as they go out, you are just letting them be. It's like you are watching a leaf go up and down the stream. You are not doing anything with that. You are going to let those thoughts come. You are going to observe them. What we are not going to do is we are not going to interact with the thought. We are going to just watch it. We are not going to give it any emotion. We are just going to let it come. You are going to let it go. Observing your breath as it goes in and out. If any thought comes up, allow it to be, and then gently let it go. You can also listen to the sensations that are coming up for you. Let them come, also let them go, and just be with whatever is happening for you at the moment. But your main focus is your breath as it goes in and out of your body. If it's difficult to track your thoughts, you can have a mental note to say, I know that I'm breathing in as you breathe in, and I know that I'm breathing out as you breathe out. Right? But always staying with the breath, allowing the sensations to be without trying to do anything. Montla tselone e le la bone tla ke tseba ka se ke go dumedise yalo a tle re le khantsa msamko se di farologaneng garang ga tse dingwe slapa tsa ga borone tete the red roses ba le ba ka Africa borwa go semola metshameko yone e le ya khosafa slapa tsa them se bele se ba hilo yalo the incentives tsa bone yalo tsa AFCON 2024 re go lebela gape tse dingwe tse di amanyalo di kgang tse tsengela gona ka ko FUB ka ko netball mo ntse yalo squad e le sabo re ga mphalo e le sabo mme se leng gore ya ka ne re bua mo tsela mabane le Bernard ba go di kgaisano tse di farologaneng garang ga tse dingwe e le di kgaisano tsone tsa 4 nations e tlebeng e le gona lo ka ko Singapore mme ba e gapelo ka ko the test series tse di tlebeng le ka ko Zimbabwe ka kwa pele ga ba tsama ba lebela tse dingwe gape di competition tsone tse di farologaneng re tla ba gape re lebela yalo metshameko ya Berry Premiership ya ka ne re rabologa mo tsatsing la mabane slapa tsa Orlando Pirates ba register yalo the first win of the season me Boshe ba latlhegelwa yalo ke motshameko wa bone wa bobedi se ba Mamelodi Sundowns ba tswela yalo ka go dira yalo bontle ba fenya yalo mo tsatsing la mabane Dumela ke bidwa ke mona o se fe mo tlebe ke seno se ke na LB hi Morning, how are you? hey half Ilinyano. half o itse gore monisho ga ke monisho guys gore le itse botlhoko bo kura Ba go tsoga maku. o le ba Friday ya gana o tsena gore Friday na re o tla tsena
kana ba fa ke la ke a go le wese ke na re a go Friday ha go kana Friday gona go tsoga go le Wednesday o ntse o ipotsa gore kante Friday o le o kae o gakala a se re tshaba mmereko kganya ke go kubuga hela. ga o se o tsogile o siame bona ha ke le fa is fine kgang ke go tsogela otherwise you okay? Everything is fine. I'm very excited about the new football season, specifically Haki Libelela, the local league. FNB is amazing. I mean, when you look at how competitive it's going to be this year, how difficult it will be, I hope it ends like last year. Until we and we started off well last weekend. Go hela for game ya ntlha gore go simolotswe late e le gone gore ne re emetse gore batho ba te stadium ke itile mzambo ale bogale tota maloba ke moreditse maabane ke moreditse mo radio ngara ke kopa gore di stakeholder di itse gore go batla go simola kana go ha re 7 ra 7 le skala re dia gore ne 20:7 because re emetse gore le tsene mo stadium me ba ga ke itse gore ne le strategy sa muta bana go tsena batho ba ntse kontle go re simolotsela ke game ya Sunday Chiefs le BDF but anyway ke dile mo di khangeng tsa teng re simolla ka go lebela ya le ko sebetsa rona sa the men's motlima bane ba letsa ba hiwa ya lo dikatso tsa bona go tswa yalo gone yalo ka ko AFCON 2024 e ne le madi a kanang ka 2 million a ileng gore ba ba kgaogana ne re bona yalo 75,000 from the total 150,000 prize money are receiving yalo from the tournament edition money from Orange Botswana ba ileng gore ba contribute le yalo madi a kanang ka 100,000 pula. Zambezi Motors offered 30,000 pula. Hakon Code Travel pledged 15,000 pula. As a result, each player received 33,000. Technical staff members bone batla receive yalo madi a karanga 15,000 pula. Ke dikgang se di tsenya go ka Botswana Football Association. Let's go diragala yalo mo tsa tsingilone la mabana le bana mo tshwantsong tsa gago mo katisi ga mo ga yalo le ba tshamiki ya ka bana ba hiwa yalo madi one a AFCON ra hutla ka bone gore ba itemogetseng kwa AFCON le gore madia a tla ba thusa yang mo kgolong ya bone e le ba tshamiki. May have not qualified for AFCON 2027, still they've already won something far greater. The respect of the nation, the admiration of the continent, and a renewed belief in what is possible for women's football in Botswana. While the results on the paper may not have gone our way, the performance told a different story. Botswana's women's football is moving up. The Mares are climbing on the FIFA rankings from position 153 to 146 in the world. The Mares' success reflects government's commitment in advancing sport and arts at a national level. And I would like to emphasize that the team's achievements are a shared national triumph. Let me comfort you by saying that the ministry is currently working on a number of policies that are aimed at improving the environment for our national teams, for our elite athletes, and for our officials and sponsors and all other dedicated stakeholders in our sporting fraternity. We feel nothing but gratitude, pride and humility, representing Botswana on Africa's biggest stage in women football was not just a job, it was a calling, a privilege and honor that we will carry with us forever. We showed the world what Botswana is made of. We may not have achieved the results we wanted, but we left a mark. We carried our flag high. But we go into competitions and meet the teams that are highly motivated in terms of whatever aspects I can't talk about now. But please, let's look into those things. Incentives, the bonuses. As I said before, that we came a long way. We come a long way with the men's. We come a long way with sports in this country. We come a long way, with football. So we continuously work towards our philosophy that we call grassroots to greatness. I just painted a picture of grassroots to greatness where I mentioned that we started with the men's.
at the junior team's time. We take talent from an initial stage, a lower stage, like a grassroots stage, and level it up through the different stages up until the pinnacle, which we see the maize now being at a pinnacle stage. Football Association. There's something about us, Mono High, me. Why are we always taking that picture? I don't know where what could be the reason. I think it has to do with protocol ya maemo basically. There is a protocol for when you're with dignitaries. Protocol. Yeah. That is a valid question. And more than anything, I think it has to do with a culture of attitude more than anything. I think we need to, as leaders and as executive members of different organizations, also recognize the weight of the athletes. It's very easy because how about Jack Grealish? How about Erling Haaland? How about LeBron James? You're talking about huge celebrities that even you as an executive want to be associated with. But that culture is not here yet. And I think we need to also begin to celebrate that culture. XYZ. Exactly. Big deal. Big up to FNB, lady sponsor before the Football Association, a 3-day refresher for under 13 girls grassroots coaches a festival this 10 block under 13 girls grassroots refresher course the opening 3 days of the program refresher course blending theory practical sessions the BFA technical development officer for women's football me etla hela ka tsatsile ele la Saturday gone aloka ko celebrate phikwe me go na yalo le some international dimension go tswa yalo ka ko le kgotleng lone la FIFA ka ko Paraguay ka kwa Lorena Sono o ileng gore mo le hatseng la Botswana go thusa yalo ka yone course yone ya mohuta one wana yalo LB batho ba tsong kwa how bua ka under 13 grassroots to bua ka refresher cause I guess mose motho a ka tsama se itumela. I mean, listen, there's never a day that we can there's never a day that we cannot say we are good sharp in terms of technical. We always need to be improving. We always need to be training the next cohort of coaches, and haribuaka goalkeeping, haribuaka those technical skills. We really do need a lot of fine tuning, and we do need Haratswela rebeletse tse re tshwereng gone ga le tsgona yalo le mabelo a Diamond League ne re bua yalo ka tshepiso masalela ga mogo yalo le o ratile noe ba ne ba taboga yalo mo letsatsing la maabane mme ba tsa ba rateletse yalo mo letsatsing la maabane yalo ke go ba feng o monga fetsa yalo mo maemong a botlhano mo go nga wa rata ga ke tse re tshwere dinako gone ho yalo Albert ka ha go hedileng ka teng mo letsatsing la maabane re bone yalo o ratile noe a hetsa a le number 5 in a time of 158.63 seconds. For me, for this one, it's always a pleasure. She's very, very good, and she needs more development. She doesn't have experience at the same level. Meanwhile, Masalela Tepiso finished in position 6 at 144.51. Both of them have qualified for the World Championships, so we will be seeing how they perform in Tokyo. This is all in preparation for the Tokyo World Championships that happen later this year. Ara go lebella ko le kgotleng la Botswana Netball Association ko ba ntshitseng ya lo ba
ki ba tlhom ba emeletse ya lo le hase la rona go dikgaisano tse di farologaneng re simola ya lo ka bomme ba ba gone ka go tla re simola ya lo ka borre go siame ba ile gore ba teng gone ya lo ka go re bona ya lo Lucas John wa Bureau of Care gona ya lo le thuto bogatsi go sa le ka go notane ka kwa garang ga ba bang gona ya lo nelo medumo go sa le ka go presence ka go gona ya lo le merapelo gona le merapelo o ratola go sa le go presence gona le Oscar Mphalem go sa le ka go police tsofa so manyama go sa le gona le ka go police gona le Boniface moeng le ena o sa le gona ka go police go le beletsa the squad the selection I think dominator ya lo ke ba tsamki ba tsanya le gona le ka go stephenson so sa police ga mo ya lo le BDF case ke bona lo notane ka re bona ya lo ba tsamki ba le babedi ka re ba le bararo rata gona ka go sa ho ki police hela ga mo ya lo le BDF case ha bomme gore bone ba imeyang ba le babedi ba le bararo hela BDF cats dominating ka go bomme re na le maina aba a itsegeng a go tshwana bo Hilda Binang wa go Jwaneng boikanyo selogetso le ene ka go Jwaneng go le baone letane of police Maungo Simon Florence Poane keletso gontu wa elite BDF cats and then Fatima Dinokyo wa go police ntebogang a motlakaloso player e le gore molemo wa is gore batho ba tsang khakala le national team also makifilwe ra gono Nesani Mbangiwa ana le kolobetso Mbangiwa ga mmogo le Shanice Putimpe from Notwane ya ka ke sa tswa go bua ba BDF ntsinyana Jwaneng lo ne tsentse letsogo Notwane lo ne na le batshameki ba le babedi those are your national teams for Botswana Netball Association jaka bakatisi ba bantšha ba ta ba ipakanyetsa metshameko e leng gore metona e ta diragala mo ngwageng o ntse o tsweletse ra go sedimo tsa go le dina gore simola ka tsa ka go Gaborone United se tla emelela go le ba yalo thata se emeletse go le ba yalo ka go Africa Borwa go senela yalo kgaisano tsheditso e le tsa khosafa me ba motshameko a bone wa ntlha yalo ba tlo ba tshameka yalo le setlhopha sa yang Buffalo se go sa le ka go Iswatini ka mo tsatsing le la matlhatso o kana go ele na go ya le some le motso ke khanyela gore re good luck the Red Roses ya ka le tlo le representile yalo setlhopha sa ka le ha tsela rona yalo go di kgaisano tsheditso ga go the last time they were there ba fentso yalo mo motshamekong one wa di final yalo ba fengo yalo ka thago ya di penalty ya ka monene na tsama bua gore metshameko yone ga isko e be pale so tlhapa sa Mamelodi Sundowns ga isko e be se ba pale ga ba le go di kgaisano tsone tso ra tswela ra go lebella se ding gore so yalo go se pensione so ele sa me pele ga re ya gone yalo ka go go tse ding re go lebella yalo kana re go utlwa ka mokatisi yalo coach monene gore ba ipankantse yang initially to go to Zimbabwe, but we didn't manage to go there because some of our players they were missing some injuries, so we opted not to go there. Then our only alternative was to go to South Africa, which we went last week Friday. Last year when we were at Malawi, we managed to play against the Buffaloes because we managed to get a draw against them. It's a good side. Remember, that's why we had to get a friendly game with our own BDF 11 ladies here. Another team here out Magalona, it's Kick for Life. What I've seen in my research, but there is mostly Banaba school, so we're anticipating or banally energy. Then from after those two teams, then we'll see we are ready for it. I think we managed even to see the last game. We managed to analyze it. We are ready for it. But the most important thing on Yamba Buffaloes was we are three. Remember, we are three in the group. So the results against the Yamba Buffaloes, they matter most. So we need to be so smart in terms of how we prepare for it and how we want to apply ourselves in that game. Mo tsa khole ya dinao a re belle ya lo the fixtures go dintse ya ntata a re simula ka maduo ya lo a re belle ya lo metshameko ya tshameko se tsela ma bane ile the Bureau Premiership se ba sa Orlando Pirates ba le sa fentse ya lo a sa ba sa Stellenbosch Bosch ya lo ka no e lengwe go le fela magesi ba fengwa lo sa tsone se go sa Mamelodi Sundowns ka di no se pheti go le fela mazulu bone le ba nota ya lo marumo galants ka no e lengwe go le fela komsa ko the Bureau Premiership. The big one is coming. Kama fellow big second leg ya MTN 80 to be to answer some Mamelodi Sundowns Orlando Pirates ki
tsene re di tshwere yalo mosaletsenone la gompieno yalo ga ke tse gore batlo latlhela se nya hela re tsena mo MTN 8 Stellenbosch tsa sekhukhuni Stellenbosch is already leading 2-0 Orlando Pirates and Mamelodi Sundowns have drawn 1-1 but go bona gore gate ke mangota ibonang ale mo final re go enjoy football ba gaetso bone hela ba sana go bulela ya lo dithekete within hours hela sold out of it it's a sold out re di digela gone ha khantela re tla ditole sa re le bule yalo o se dingwe tsa metsam go raya ka go lekgotleng le ele la judo ba ile gore bana le boetele dipele bo bosha bo ba botlhophileng yalo ele ka mafelo a be ke tshela tsane ke sela ha LB ga mo go yalo le Bernard Batsole se tlogang ya Dumela breakfast show Mosagompieko mo Dumela Botswana puisano ya ntha ke nagano le Re Timothy Maucho re bua jalo ka yona kganyo ya thuo ya bommutla gore tataruto ka ena gore ka gore gantsi motho hela ha tsoga re ke batla pudi ke batla kgomo ke batla pitsi ke batla tonki gone mme kganyo yona ya thuo ya bommutla yone go simologile ka kae le di kgotsa tsa go ke ga mo le gore o eletsa go bona go diragala eng ha re bua jalo ka thuo ya bommutla mo lehatshe la Botswana ga mmogo le mo kgwebong ya gago ya Gaps Urban Rabbits Mosagompieko te ka mo rene Re Maucho mo Dumela Botswana Re Maucho good morning le teng khonne re terra ke itumeletse go bo gone go ta kwa Mosagompieko gone gore ke na le kgathe go intsi ya go tlhaloganya bommuta nna re go la ditse mmuta o go baile mo segwenyela bo phamala o bile gore wa o bola mo segwenyela le o bile gore I hope I'm going to jail bile gore anong wa jalo jaaka re ne re go la re le Batswana mme le majalo matsi ya gompieko ana bangwe batho jaaka wena na le tsere jalo mo maruding gore le dire kgwebo mo le betsela gone gore bommute gate ba boga di bogago mme ka uto bona gore gone mme ga re bua jalo ka Re Timothy Maucho re bua ka mang le gone re kopana ka ile thuyo ya bommute ke Timothy Maucho ke ruetse mebutla mo Gaborone mo village just as a backyard project so wena o khatilwe ke mo mebutla Mr Maucho ke khatilwe ke gore mebutla ke phologolo le gore can actually we keep them in a small place elements gape ke ba ke khatwa ke gore gape mebutla ya tsa e bogadi ka gore e tsala bontsi between 1 and 10 babies almost every khwedi right re tse jana ke thaga gona gore ya ka bua gone gore mmuta o thoke space sentse gore o nne lone go jalo gone gore mo jarteng ona mo gona ba taratela no gona tseng butele bo 100 maybe go direla jalo bana kana ena bogadi bogaugi go simologa ha kae ka bua jalo ka leruo la bommuta what is your day like ha re bua ka khodiso ka tsalo ga mmogo le thokomelo ya bommuta my day usually it starts around 7 in the morning ke go feed I feed ke make sure gore if gona le mutlelo gore wa idle ke a o kopang ke tsa female ke isa ko pong for mating and then from there I do the records from the record ke tsa di record ke di note ke di ba sentle because mutla tsa about 31 days so you have to 31 days hela right so sensor make sure gore you are on spot when it comes to the right and ke na la khatha go tlhala gona gore mehuta ya mebuta ele gore wa irua ke nna ke itse gore ha se re ko sekolong ne re tsona le mmuto o montsholo mo se ke itse gore ke tsone tse le gore ra di bona ba mona ge gona le mesa thanga le boeng mehuta ya mebuta ile nteng ele gore wa irua ke le gone gore mo mehuteng ye o hisametse go jeba o hisametse eng se le gore di tsala ke di product tsa mmutle tota mutla mo le mongwe ka jiwa na batla yo te mona but na ke ruile wa lesikala New Zealand o le re gona le New Zealand white New Zealand red New Zealand black chestnut le di broken New Zealand's English giant ke ne mute o anda bridge ya go ke ja New Zealand gora o re bona ngo ke New Zealand brown o mo television okay New Zealand red right mari bo jela ka gone gore mo mebuteng e o ruileng ye wena o idirisetsa eng kuta jalo bua ka gone gore yo te isemetse me mona go nya gompieko mo matseng gompieko ana mebuta e dirisiwa eng mebutla e ditiro di dintsi thata o ka wa dira wa tsa letlalo la teng ha o etsa go tlhaba wa dira dilwana like dilwana tse gantsi like especially for the New Zealand white a get lo mo go rona le borre ba opela ba America wa tekila ba pere di mink coat di mink coat di dirwa ka letlalo la mmutla and they are very expensive hey go jwa mari go village ba and then we also have a manure and then from manure we also have the urine
moroto a teng le ke fertilizer / pesticide gora jalo gone gore go gone ko Gaps Urban Rabbits o ntsha jalo manyua a bo mmuta through is it on mante kana ga mogolone urine ya ka o bua ke ntsha gotlhe mante le urine right a re jalo ka thokomelo ya bo mmutla gone gore ba thokana thokomelo e ntseng jang e bo thokwa bo ka hele gone gore e dirwa gantsi go le bilweng tlhokomelo ya mmutla tota ke tshwanetse re in a very clean place because hygiene ke yone mang tota go tswa mo mmutleng ano re dirile di-cage tse e leng gore ko tlase di letlelela mantle le solotlhele gore le tshologele ko tlase to avoid malwetsinyana le gore ngwe di ka tswa di a gata tsone dithokolo tsa teng le tsone dijo tsa tsone gore sengwe le sengwe a di etsa go jala go wela ko tlase mo cageng right and gone mara ke ipotsa gore ya go bua ka malwetse gone mme ka gore malwetse re itse gore a diphologolo tse dinnyane le one a tagantsi mo go tsone mo re bue ka e leng gore wena wa itemogetse a bo mmute le gone gore wa ala ga ka tseleng jang o direkela melemo kana o di isa ko veterinary wena o dira dijalo tsone ka go Gaps Urban Rabbits tota malwetse a le gore a tshwenya thata mo Botswana gantsi ke a mararo ke snuffles a le gore ke muta o etimola thata o tshwere ke flu re ba re nna le coccidiosis ya teng o very fatal ke le gore ya affect it is ke leswe ha go leswe mo tega ke ja mutla bana ngana ba khona re mo gongwa o di file bo do tse di tshwana bo cabbage gantsi ntse a re rotletse gore ka difa me gana ke yone solution gantsi ke bona go tikela bo cabbage go file gore ke so tse di rata nyarra go botoka ntse ya ha bo dry grass tlhagaele e omeletse era no re melo tsa tenga mararo ke yone scafosi coccidiosis o bo helo le ke go mo ear cancer ke di tshoka mo ditsebeng di tshoka tsone di treatwa ka go tshela oil nyana le mo ditsebeng ebe ka lesonyana le o phakela di khela le dule right re mautso ke batla gona go tlhaloganya gore dikgwetho tse o kopana le tsone hela o le morui wa bommutla mo kgwebong ya gago ke di le gone gore ra rata gone go itse gone o di hema ka tseleng senjang ke tsa kere o na le ba kauntsel mo thonyone go ra jala gone dikgwetho tse ga o di bone ka sepe wa di hema ra batla gone go itse gore ke eng le gone o di kgona ka tseleng senjang dikgwetho di tla gantsi ga go tla bo selemo yana selemo mebuta gona re mo gongwe hele nna sterile ko sa khone di emisa go produce bana for about up to 6 months di dirwa ke mogoto go godimo and then apart from tseo re tshwengwe gape ke khanya dijo tse le di a tura and then from dijo tse di turang be re nna le market ya bila market e kwata re tare bua ka bo yone hela le no sejalo ke batla yone ya sterela gone gore ya no ga kopana le khanyeleng gore bone tsa dipo ha di kgone jalo go goela go disa restaurant se siameng o dira jang go digole ka gone me o thokana le bana wena at the end of the day so ntse ba gole o ba rekisa after about 20 days bo kana o ba gole o ba dire ha dipalo ke go goela ka baka la mogoto montsi solution ke eng gone go se ke se dirileng ke gore ke tsentse ke diretse di pondingana tselo ke tsa ditlhapi go bapa le tsone mebutla jaanong ga mogoto o simola pagamela o heta bo 35 degrees ya ka tsana mo selemong ya ke move dipo tse le gore tse pedi tse tharo tse le gore ke itse ke a di tshepa ke di movela la ka tlase ga di tlase ga near to the pond go no jalo go thuta go tsidihalo right tona ke batla re tlhaloganya ke yona marketing and economics le khona jang gore Batswana ba dumele gore mebuta ke na me monate gore Batswana ba dumele jalo gone gore mmuta ba khabisa mo lapeng le gona re ba dumele jalo gone gore mmuta ke phololo ka iruang gore mo dirisa le tala teng for diaparo let's talk re bole jalo gone gore we market ka tseleng tsenja le gone Batswana ba dumela jang gone gore nyame Gaps Urban Rabbit is the place to go ba jalo ka bommuta go imarketa through social media social media to ya nperekela Facebook, WhatsApp groups le TikTok ke gone ke gantsi ke bonwang teng le Gaps Urban Rabbits and then go imarketa le word of mouth ya la tsara mo computer mo tham di muizi muta monsa bore mega no kono monate le batho ba ile go setse ba kile ba reka go gonna ba nna ba ntse ba bua ba recommendela batho ba ba shaga na go le nako re bogol jang bone ba bo meruto ya megutla le bone ba dinama right mo Botswana
for your market ke bo mamba lo re le mo gore ka ranong ba go rotloetsa thata. Who are your main customers? Our main customers ke just the local Botswana. Ba reka na mamutla ba reka le tsone di fertilizer for ba go lema go di farmong tsa bone. Le bo mme ba bana le di garden di ba ratang di roses tsa bone ba reka manure. Yeah, ke batla gona go tlhaloganya gore o le Gaps Urban Rabbits o iletsa go bona industry ya bommutla e le hakae mo dinakong tse di latelang mo la sela Botswana ka gore ga le bantsi ba le mo industry yani o iletsa gona go bona go diragale in between you the farmers as well as just generally the rabbit industry. Ke iletsa go bona re kopane ro tlhele re bereka as one unit mo re khona go yala re ka supply di shopo ha re tsa supply di shopo e be re we can even go further overseas because there's a lot of good market overseas. And ya ka no bua gona re ka pari ya para mo ke ba America me dira jalo ka tla mutele le gore la tura go ntse hela yalo. Mr. Maucho ke batla go botsa potso ile one ile re batla go bona gore o thoetse go le kana ka bua jalo ka bommutla ha o ka hwa tshono ya go nna tona wa tsa temothuo o ka dira eng se se pharologanyo go ema nokeng balimi kana tota ba rui ba bommutla. Yes, so what go ipula ka sona bo rutso ke hang kana gore mente nga dira 1 2 3 4 5 ke lebile ba rui ba bommutla tota nka simolla yala ka go tsa di farmer from ko tlase curriculum a sekolo nka oketsa mo ka yone khanya ya bommutla from there every atla go tsena mo funding I would help ka funding ya bommutla mo bananeng ba ba simollang especially the young ladies ka re kwana gantsi ke tla kwana bana le khatlego mme ba le boinyana and then le go dira mo subsidize out nka kopela ko dijo di ko tlase ka re go tsentse di re bolaya thata re ma utsepele ga ke go golang khone a ko ke gore ga gona mongwe le biletse mona konya go mpiko a batla gona gore o kene fane ke le mo ga jale gone gore ga go turu go simola kgwebo ya bommutla mme a ke tsuru ke simola ha kae o ka mo ga kola ore nka mo ga kola ke start small o ska simola ya la ro wa go tsa mebutla ile mentsi ka re tlo go email because mutla ga o re ngo ka ro simola ka mebutla le 10 e tlo re immediately la kgwedi ya ntla bana ba le beste ba le 100 so ga re start small o bontse slowly scale up o oketse palo ya go ka bonya o ntse o ithuta ka gore market o kae le gore nka dira jang. Yes ga kholo ke gona gore o simolla ka iketo simolla ka bonya simolla go le go nnyane so that me re ga ntse na go etsa ma bontse o ithuta gona gore muta ba bateng ga o batele gona gore ko markeng gone go tsa maka tselentseng jang re Maucho ke lebo ga go menagana go bo gona go takwa mo sa go mpiko ke go letsele masegole mathonolo mo thunya ga muta mo Facebook TikTok o bona jalo ko Gaps Urban Rabbits right? Thank you. All right, no problem, thank you very much sir. Thank you sir. All right go la jalo re Timothy Maucho go jalo ka ko Gaps Urban Rabbits re bua jalo ka na khanyo ya thuo ya bommutla gona gore go simologe kae ele re Timothy go rotsella jang ga mo re eletsa go ipona kae mo dingwegeng tse di latelang tse ileng gore ke ka eletsang gore ene ha ka nna tona jalo wa tsa temothuo a bona jalo ka thusa jalo balemi ba bona ba bommutla mme puso na rena ya nthaetse motho go jalo gore se tsebaka ke sa dikgang tse tang go wena ka temi ya Setswana ile kgomotsego ga mo le Mr. Richardson. Tara se se lo tlo nya Dumela breakfast ka go le ba yalo ka ko le kgotleng la Botswana Judo Federation ba re bonengalo ba tlhopha yalo committee e ntšha e tla etelang yalo le khotla le me go tla go utlwa go le go ntse gore ba ipakanya yang re ba tshwetse eng ba ratile ba rotletse ba judernalo the new president o ileng gore ga selantla a tsenala mo committee e ne le secretary general yalo in the previous committee wa rabile le tshile go tla go utlwa go le go ntse yalo mo go ene wa rabile tlheketse se ba ka se go dumela mo sala tsela gompeno emma ke a leboga ke itumela gore be ke le kwano a re go tsenya yalo mo bathong ba sa go itseng wa rabile le tshile o itse alright ba rebile le tshile ke mosipano go tswa hantswe le tauha ga go khakala thata le tropo ke simolotse merero ya motshameko wa judo. I would say it's been almost 16 years now. It's what go simola ka bo 2010 2009 somewhere there Kolesedi primary school and then ntse ke tlhatlologa le sport le motshameko hela yalo ke ne ka tsena China senior Nanogang then St. Joseph's e be ke tsena ko University of Botswana ke ira Bachelor of Science in Real Estate
and then ntse ke tla le motshameko hela yana ka dingwaga tse tsotlhe ke simotse ke le motshameki ka tsena mo komiting jaaka o buile ntse ke mo komiting yana di sport di le kana judo judo why why no rata judo yes go tswa bonyenyaneng ba me I started ka tennis, long tennis, but ga ke ana nako e kalo mo gone ka tla ka ira karate for a bit and then ebe ke tsena mo judo. Judo I think e rile ba tla ko sekolong ko lesedi ke ne ka khatlega hela gone ho ebile ga ke ka akanya gabe company ya right sorry continue ga ke akanya gabe di hele be ke renya ebile ke mo teng no khathia ke do yo go ka tengana yes I think how ka yela tlhoko judo is more of it's a close combat sport. Number 1, number 2 it's very much into self defense thata ka gore ke re ke gone gore ona le opponent a go le very very close go tshwana le kontle kwa le go di gore le go a check ga re be le bapile lo yena so ha entsana o ipapane yana wa bo siame thata I love you artsame re lebella gore o mo komiting go ile re lebele ka no mo komiting e ne e tswa yalo tema teng e hela gore dikgotlo tsa lotse ne tsa male kopana le tsone keng le khonene le ipeetseng e be le khona enyalo se ne le batla go godisa motshameko ka sone. Okay, I think santla hela nka le ka go leboga ba ne rena le bone mo komiting e ne etswa they've ushered us into where we are. And hopefully kana ka foundation e ba re healing re tla tswella go ya pele. What we found happening is that number 1 there is so many referees, there is so many technical officials. I can ba ileng gore it is more than just being an athlete. So now we've been able to groom more referees and we even have a safeguarding officer, Melinda Masingizane, we ileng gore is a safeguarding officer wa region ya rona ya Africa. Wana tswa gone highly. Nearly referee director before that. Well gore le no o tlhomamisitswe ke ba rona ba Southern Africa. So more than just go godisa part ya judo in terms of the athletes. School sports, it was affected by everyone, but for us, we were able to just survive school sports. Hey, li survive what helped you guys to survive this? Because most sporting codes never know. Yes, I think we have to thank our development director, Redwin Selo is very passionate about the development of sport. Again, I like initiative ya judo to community. This is where now you're not focusing just on the sport, kind of on the schools. You're focusing on the community, where now you have centers for the community, not go to kolo. So now banaba di kolo tse ileng gore di ba happy that location, but trainela go. So ka bo ntlhabo re na ra khona go nna le tlabu ya Silve Phikwe, na ra khona go bula tlabu engwe go le Tlhakane. So go ra khona gare mo gaborone hela e malemetse mengwe mo Botswana o tle ra goroga through this same initiative. Gore me bile ka ha ileng gore ne le rulagantse ka teng yalo from the previous committee king se o ka reng le se khonne ka tsene le tsama le dipanganyetse especially when it comes to national team performances jalo. I think se segolo ane kana se segolo ke gore we haven't been dormant. There has been activity time and again. We've seen ka di event tsa rona tsa ba bona ha you've seen ka di event tsa rona tse ileng gore ke competition tse ileng gore ke tsa judo mo lehatsheng tse ileng gore they spread more than just at lower level. Ra gore o khona gona le event ileng gore tla be targetile bana ba dingwaga tse di rileng tse di ko tlase ya target bana ba bagolwane ka go tlhomagana ga bone hela yalo. We've been able to go as far as the African Open Championships, which is our most recent event. We even had over 10 athletes but tsena mo ranking ya rona the International Judo Federation. So ha le mo ranking ya rona kana you accumulate points. It's a 4-year cycle for the Olympic. You accumulate points how so attend the event it's a dint. So it's a whole look gore before we could have maybe around 3-4
ba le mo ranking ya rona, but now to go as far as 8, to go as far as 10, it is a good achievement. And ke category tsotlhe ke cadet, ke junior, ke senior. So se ileng gore ke la ntla se iragala mo ditsong tsa rona tsa Botswana Judo Federation. Yema. And se sengwe gape rena le club ya rona ya the University of Botswana, it's a newly formed club. Milone ba ira bontle hela thata ibile ba bangwe kana ba tswa mo judo union ya rona ne ntse le teng go dikolong ke go tlhatlologa gone mo re buang ka gone rena le re moyana o tukile le ene na tswa hela ko filo moshotle a tswa ko LKC o ko UB gwanana. He's also a referee that is recognized by the Southern African Judo Confederation. So I would say ga re se remi lo tola rena ntse le tsweletse hela ntse re a pele. From Secretary General which means gore no bone gore go ka iragala sengwe yalo so ka se dirang boto ka ga yalo kana so ka are be so ka se improve, you understand? Toro ga go ya gona president e tlile I think ne ntse le teng gore hela na le nane ke sa batle go idumela. I think se segolo kana se ntseng ile tshesego ya me, it is just to boost sport development. Ke nna ke re pharologanyo eno re judo irile mo botshelong ba me le nna ke batla go dira mo botshelong jwa o mongwe. And Nancy Kele Secretary General, of course, but I was thankful or fortunate enough go na le tauto na beno gore le ene na ntsenya mo bathong le ne di meetings tse dingwe na re nya a go tseno we go bona gore sport leadership ena le bomang lo yena o khone go nna o bapa le bona o rerisanya le bona o utlwa gore go buiwa eng se se rileng. So I would say I give thanks to him because grumile to where I am. Le ene hela morago ya ba hetare jaaka ke go kaeditse yana ke batla gore be nna wena o tsena mo phatleng ya mena ke boele ha morago tota hela ka bokhutswane ile hela yalo. And it was just a transition that was very wholesome and very welcome to all of us. Having been more judo le bakalele gore o mo golone wa akanya gore ya nong go apele king se le something ke le se dire gone that's all gone gore there is improvement ya le gone la go judo. Okay, I think sapele it is our communications, our marketing. Re tshwanetse go isa judo ko Batswaneng thata ka tsela e leng gore it is more ka tsela e leng gore Batswana botle go get to know gore judo ke eng ebile go iragala eng mo judong ebile ka ba benefita yang, because like I said it is more of a self-defense sport more than anything. So it is more than a sport, it could also be a way of life to many of us, you know. And then more than just that, I would say the sporting code ka bontsi di sokola ka funding ha se go mona gore go tla go le motlhofo. We are thankful, yes, to have the sponsor the International Judo Federation, but ha ke re ha ka ira tsotlhe hela tse leng gore ra di tlhoka le rona ka kwano we need to make strides. We need to make sure that we go into the community re nna le di sponsor re nna le batho ba leng gore ba thusa, because sponsorship is more than just money. Sponsorship could be in whichever manner. I'm going to tackle those issues because each and every time I want no kind of go tackle like because I think Baba it failed, they tried again, it keeps on failing. Okay, I think with us Ernali initiative ya judo to school. Ke leng gore judo needs ana mo dikolong hager. Ye leng gore some would say through the program of school sports that is when we're able to reach more athletes kana more grassroots development. So with us through the International Judo Federation we have the judo in schools. Number one. We are actually to submit a proposal to the International Judo Federation to say how are we going to bring up judo in schools. This means now judo is totally. It is going across the board. Botswana judo should be there, number one. Number two, because it's funded by the International Judo Federation or supported by that federation, it means now there has to be sort of like a collaboration between the schools, between the ministry and between ourselves. So Horebe it's an international body. It means number one, you're trying to bridge the gap so that locally by the International Judo Federation. Number two, like I'm saying, we need to be more rigorous in terms of our marketing. We're actually developing our own website, trying to
get more into the social media aspect. Now more people get to know about us more than just through Facebook. And number 3, it is just to have these continuous collaborations. And more than just the International Judo Federation, about the African Judo Union, about the Southern African Judo Confederation, within the SADC region. So this is where we were able to have Ilebo Judo for Peace, where you'd find judo at refugee camps and all of that. So I would say behind us we have a support system Botswana Judo Federation, and they are willing to support our movement. How go judo? What a mark. Yes. What legacy behind it? Like I said before, I want to impact one or more the same way judo has impacted me. Currently, we can acknowledge that but what we've been pushing for is to making sure that we have athletes who are able to attain scholarships to go study abroad and also be part of the Botswana Judo Federation. We have Menno Nohampi who just got the elite sponsorship. We have Daniel Sello who got the Hungarian stipendium. So now to get even more exposure to say you can make a living as sport but highly. But through a background education, through a certified degree or whatever it is, you can have a fallback to say, this is what I want to achieve going forward. So I'd say Kangkholo is to make a difference and to actually enable these kids to believe they can do far more than where they are. All right. The new committee ina libo maina bone kene wa rabile the president hone Edwin Sello as the vice president, Linda Masingizani general secretary name Toto Marosi treasurer, Victoria Alahajang sport director hone let's have Papa Lady development director, Eunice Motswaisi marketing director hone Micheline Marope member without a portfolio. What is member without portfolio? I was like, what is this? Additional member kind of? Yes, to an extent. Additional member kind of also has the voting factor within the executive committee. And also it is someone because Hana portfolio, they can actually fit into every portfolio that there is. The backbone of the federation, because that is where now kitso would come from that member. Because I get otsana hongolo hongora on a libutsipa le buitsana peja maemo a o hlailente. Hararela puisano ya rona mahako a gago a bohelo ko barating le barotloetsi ya lo bona ba motshameko ne wa judo ibile go mo fete gore di events tsa lona tse di latelang ke bomang re ne re psyche mind na gore ra kae. Okay. We have 2 events that we are proposing. The first one is November. In terms of logistics. It will now bring up all the clubs, all the committees meaning clubs also be there. We are trying to make it more welcoming now. So that they can all of them can experience what it is to actually host and to have a lot of people there. And then more the University of Botswana. We intend to have a tournament there to invite also members within the Southern African region. If everything goes well. Me ano mafoka nkala la Botswana ka one ke gore Botswana judo iteng ke motshameko le nteng. O se ifihela thata bana ba lona bohle ba katla le bagolo ena le bagolo. So ha re tlhaole ha gona mo re reng nyame o katla wa dingwaga tse go simola ha e bohella ha mongwe le mongwe ka rutiwa. Everyone is welcome. And like I keep saying, it is more of self-defense more than anything. That is why the protective gear, that is why meto a rona ka ha ntse ka teng. Tota hela gona se se go tlhabitse ka motshameko wa. Bona rata selo ka se reksetsa motsagaro le tlake se ba ka se ke le bogele gore re kgone go buisana ya le mosaletsa la gompieno. Emma ke le bogile hela thata.
wa ra wile le tshela go sala khako Botswana Judo Federation as the new president a tsaya lo khotla lone leo alisa yalo a kana le tsamisa yalo mo dinga kgantshone tse di latelang a re dimiso gona re tla ba ga mo tsatsing lone ela ka moseke ke mona o se femo ke Every single day we are talking about how technology is changing the way we do things. Ba ga itsomaranyane kia malatsing a rena le di smartphone, rena le di smart fridge, rena le di smart decoder, but rena le smart farming. And what exactly is smart farming? How can it make the lives of mulimi murui better? Rira jang gore re tse maranyana a ileng gore re thola ra bona ra dirisa o tsone di Facebook tse tsone di social media tse, how do they translate gore thusa ka tsa temothuo? Mo letsatsing la gompieno I am sitting with an app developer. His name is Raphael Chifana. Re Chifana o tso go ruta gone gore gompieno ana ha re ntse re launcha di satellite go te di thusa ka tsa temothuo ha re ntse go nna le di app re ntse go buiwa ka di drone. What is the role of these technologies in making agriculture more accessible, the process of agriculture easier, and of course less expensive for Motswana ko gae? Re Chifana ra go amogela mo Dumela Botswana. Thank you so much gore botlile go ruta ka maranyana a lona. Thank you so much, LB. Kia leboga, and thank you for inviting us and having us on board. Mpatlise app. Mpatlise app is an app that you founded ka 2021. Mpolele ka spiti ka boripana le gone gore Mpatlise app e dira eng, and le wena as an app developer tiro e o e dirang in the space of agriculture e tebagantse leng? All right, no, thank you so much. My name is Raphael Chifana. Ki mo okamedi wa Mpatisa, a company called Gradeway, but we have since produced an app called Mpatisa app. Ka bukutsanyane la Mpatisa app, it's a technology ailing hore one ileka gore a producer of goods and services temothuo a kgone go reach out to the customers. Of course. And the customers le bone ba kgone go bata information e ba e bonang gore ka sekgowa ke mo re ka reng improve our market access so that when a producer has got whatever he has so leina le Mpatisa app ke la Setswana le ne le ra gore ha o le mo temothuo the whole agri value chain Mpatisa app e go thusa go bata se o se batlang. Mpatise di customer, mpatise di potato, mpatise tamati, mpatise onions, mpatise di po, mpatise ba di diva, mpatise ba ba transportang in that whole value chain. Perfect. So we launched this app in 2021 during COVID because people were locked up. And we realized that there was an issue where people were not able to reach out to the customers. So the whole idea really, it's a marketplace or it's an e-commerce platform, a link on the buyers and the sellers. Very, very At the end of the day as well, which is very important, it creates a data in future, it can to make strategic decisions at family level, even at national level. I love it, and we're going to jump into exactly the role of data kana information ni mo go thuseng bone balemi barui mme ta re simolleha ga re bua ka digital tools for smarter farming re raeng mo nakong e re le mo go yone maranyana a gongwe le gongwe maranyana a dira sengwe le sengwe mo go tsa temothuo maranyana a dira eng? All right, no, thank you so much for that question. I think we just need to go back in history. So and there was a cultural way of doing things. Yes. Yes. Exactly. So how do we work smart farming technology? We are talking about a consortium, kind of group of technologies. Saying first of all to increase productivity, because productivity you have to measure. Right. What are the interventions? At the end of the day, what do I get? Sabubedi ke go hokotsa ditshenyegelo. For example, a re tseye motho a lema a le go Chobokwane o lema ditamati. Historically or with the current models has na go lema o tsa ditamati tse wa di rwala wa go Charles Hill wa go kai wa go rekisa ngwe ga abone ba ba rekang. So now with technology you can actually reduce the cost because how it's a go lema the technology can do the marketing for you.
so that by the time we harvest, you already have got a market. Wa ba bolella gore ke tla re ka di 27 tsa ga August e be ke roba ditamati tse kana e bo go itse gore okay go ga borone go batla ba le kana ke romela koloi go Good Hope go batla ba le kana ke romela koloi so I bona it even simplifies the logistics. Exactly. More importantly, ha re ntse re tswella ko pele go taba the day o lemang already you can have a buyer. Exactly. Because that data becomes a cropping plan ya gago itabetsena mo mafarathateng. So wena ha o le molemi kana o le morui tiro ya gago ke go lema, that is what you are good That's at. what you're good so at. technology then takes over the burden of marketing your resources. Very, very nice. You know, what I always think about is it's such a 360 view. The value chain, yeah, agriculture. You're not just talking about Talk to me about, you've talked a little bit about it just now, it makes the market element, Open up. It takes care of the market element. But there are other services that technology can provide, such as bookkeeping and others. Talk to me about such areas of ease that technology creates. Yes. Yeah. So thank you very much for that question. Agriculture is a very long value chain. Right. So this is where people like us with Mpatisa app, we have come in to say, all these decentralized services like bookkeeping, we've got veterinary services, we've got agronomists, we've got economists, we've got babaye pandidi, we've got surveyors. But then we've got people who track animals. Those technologies are there, but they are scattered everywhere. Right. So Mpatisa app just basically brings that all together to be a toolbox. How share this technology? You've got access to all those things. Right. Remember, in the agri space, we are dealing with limited resources. So technology, it then helps you to manage those resources efficiently. Because of climate change issues. So technology now says to you, why should I give a plant that doesn't need water? So it was smart farming. So all those technologies, how they start together, they just make us life much easier. And like I said, they also unburden issue ya market access liquid farm wastage. And yes. Hey, let's talk a little bit about the innovation, the Internet of Things, AI, drone. Talk to me about when it comes to apps like Mpatlise, relationship ya Mpatlise le drone le mulimi murui. All right, no, thank you so much. Yeah, I think let's start with this technology called blockchain. It's a very complicated technology. Right. Make it technology because it means that data is collected. What are called blocks. Right. And that information you can't change. So the advent of the blockchain technology all these other technologies like Internet of Things. Internet of Things, we are just talking about gadgets that can capture information, share, another app, it's a decision. For example, if I'm using Internet of Things, I can have a technology that says, Hagisnet is a particular area. A device that is in my car, about other processes, mix the TP and so on and so on. So Internet of Things would make sure that whatever information you have, as long as it's digitized, it can be used by other technologies. So like you're saying, maybe you're getting to the farm. Yes. It's a maha. It's a maha. Yes. And generator. Exactly. So all those processes can just be run by the technology of you arriving at the farm, automating the system. Streamline. Very nice. So, but before I get into the technologies, there are three critical things that you talk about. One, we need data. Right. Data is going to be a diamond
in the farming space Information and in mo any thamong. other space. Malabakana relaunched the satellite, Botswana's very first satellite, Yes. and one of the responsibilities of that satellite is to be able to look from space and be able to tell us about what can we be doing in the agriculture Exactly. space, what is going on with our landscape, what is going on with our climate, what is going on with our land, se e leng gore re ka se dira in order to make those farming decisions. Exactly. So we need data, then we need internet connectivity. Got it. Because without internet connectivity, those technologies will be there, but they not be very useful. Yes. Remember, our agric space is such that the communal farmers, they actually contribute more. So they need that internet connectivity. So Rona really grade way, we deal with automation. Right. So once we've got the data and once we've got the automation, the technology or the internet, we Right. can be able to help them. Yeah, but it is very important. IoT, it will need that. Right. So let's talk about artificial intelligence as a technology as well. Where does it come in? Once we've got our data, I don't know if maybe we have mapped our land. Artificial intelligence, basically in simple terms, but working much faster and much quicker. Right. So in the agric space, the technology AI that we'll be interested in, predictability. With data, the farmers can be able to know where we've got a drought that is coming. We can know where there's a crop disease that has started in a particular area. Historically, it has spread This this is how way. it moves, So it will eh. move ayana. Aha. So rena proactive. We can also look at nutrient deficiencies. Like in Ekibua, we don't have unlimited resources. Right. So with AI, we can give resources to the plants that needs them. Right. Let's talk about water. Kinalisidiba hasna yield yentsi. Pakela, I just pushed a lot of water. Some of the plants don't need the water. But with AI, it can tell you. Wow, AI gore ke na le 500 liters Yes. mo thamodimo ke na le di-plant tsena le tsena le tsena ke ire yang ka metsi a gore a last mo letsatsing la Yes. gompieno. Aha. Need the fertilizer. Right. That is not every plant that needs a fertilizer. Got it. So with Internet of Things, with the AI, you are now able to synchronize your processes. And it goes back to Ishenekibua, you're utilizing the limited resources that you have. Yeah. And now when we talk about climate change, because Right. it's also a big issue, technology is also going to play a very big role in terms of predicting, one, what is likely to happen. Yeah. Two, which breeds Will of be most crops and livestock affected. can actually survive. Aha. So you see, it's a very everything is related basically. And it's very important, and it can make life much easier for we work in the farming space. But what are the challenges? What have you found are the challenges since you launched Mpatlise? It can't be easy. What have you learned from having this app on the ground? All right, no, thank you so much. Yeah, the challenges will always be there. I think from a technological space, one of the biggest challenges is just adoption and education of technologies. Right. Because first of all, they must be able to adopt and understand what is actually even worsened it is that in a few years ago, there were a lot of scams on the internet. So people now are reluctant to adopt those technologies. And the other issue is internet connectivity. But we believe because the government is rolling out the village interconnectivity program, right, that will help alleviate that. And then there are other players in the private space, like there's a company that is selling the satellites. Then we've got Starlink. So as we have more and more of these connectivity issues being resolved, some of those challenges will be reduced. And as we wrap up our conversation, time is never enough. I remember, if you're just joining us, I am sitting with Raphael Chifana. He is an app developer, the founder of Mpatlise app, an agricultural economic space where you can come in and meet with all the different needs that you have as somebody in the agriculture space, in the farming space. You need crops, you need
vegetables, you need whatever. You are a buyer, you are a seller. This is the space where you get to meet your people. The future of agriculture, especially when we talk about data, when we talk about technology, is very bright. About what decisions they need to make. Remember, we have just about a minute, so keep it short. Okay, no, thank you. So to the farmers out there, I just want to say all these technologies are there. Botswana ba diaga, adopt them. For the youth out there, I'm saying the future is in two things, in agriculture and in technology. So if you are a young person and you are looking for a career, look for those careers that operate at the convergence of these technologies and agriculture. Robotics, artificial intelligence, blockchain, Internet of Things. If you start that way, you are on the right track. Powerful, powerful stuff. Mpatlise app is available. It is on my Google App Store, my Google Play Store. Yes, across. It is on Google Play. You can download it, but we also got a web version on www.mpatlise.com. www.mpatlise.com, and you could be shopping for your next agricultural needs. Good luck with the rest of the app development. I know that it will change, it will grow, and there's better things to come. Thank you so much, LB, and thank you for having us. We will always be available to come and share more insights about these technologies. Thank you so much. Technology is changing things. Now we're doing smart farming. Please join us in our road to making Botswana self-sufficient when it comes to food production. And you can do that by simply making the technology available for the farmers who need it. Right now, though, I am going to grab my brother Ben so that he and I can wish you a good morning as we wrap up Dumela Botswana on this Wednesday. ko bokhutlong ka thulano ya Dumela Botswana ka tsela ntseng jalo jaaka o itse gore mosale mosaro ga jalo dipuisano di le pedi tse le gore go buisana jalo ka dikgang tse di ama matshelo a gago o le Motswana mme mosa gompieko puisano se tsang go la ke yone ya ga LB ga mmogo le ntate go tswa jalo ka ko Mpatisa ba bua jalo ka gore ba kopanya jang ba goibi kana kere ba lemi ba ruha ba jalo ka dikgang tsone tseo tsa temothuo mme puisana ntha ne re buisana hano le re Timothy Mautsho re bua jalo ka kgannyo ya thuo ya bommutla potso re bua mo ka gompieko no re o ithutile ena ke tore ba gaeso you start small. You start small. You start with 10 rabbits. Rabbit over 300. For me, the conversation is very simple. In the agricultural space, technology here technology he talked about so much blockchain, AI, drones, the Internet of Things. All of these things are courses that are available for young people to learn and grow. I was actually talking to one of our makeup artists. Her name is Mabel, and she was telling me where they are constantly working with this technology. Drone, and those are the things that we need to do, is expose the kids at a young age. And I'm talking about 7 years old. So these are the things that we need to be thinking about as a nation if we are going to move the country forward. Yeah, time flies when you're being educated. Constable nkele go bana le hanu tota ke ra bua le mo magaleng go ra go jalo semo sa pharakano mme tso le bone ta kopana gape le to le bone le motsatsi la ka moso mme di garela jana a me ina ke Bernard Benibi wa ga magaetso. My name is Aleboa LB Moreng. Thank you so much for tuning in. Re tla go bona gape leng ka moso. It is Entertainment Friday. Let's get ready for it. Until then though, good morning.